we'll see. Good afternoon, all of you. Good afternoon. So we are in the lecture 54 of management science subject, and for this lecture, the topic to be discussed in this session is selling versus marketing and market concepts. So in any marketing environment, how the selling and marketing takes place depends upon the markets, depends upon the product, depends upon the sessions, how the selling and marketing అనేది takes place. So we'll see those things in this session, right? Yes. So in the last class we are discussing about the various evolutions of this marketing process. So in this evolution we are having six types of evolution, which has been seen since from the ancient days. So in the old managed days, in the old privileged primitive times, how the business is going on. So we discussed about the barter system. In the barter system, we used to deliver the exchange of goods and services depends upon the demand. So if one person needs rice, other person needs wheat, so they both exchange their products, thereby the business is closed. In those days, that type of business was going on. Now, if you see the evolution, we are having six era, that is production era, product era, sales era, and marketing era, right? Relationship management, and total five types of era. So coming to the first one, so in the production, what's happening? In the production, what's happening exactly? Consumers favor products. Consumers favors the products that are available and highly affordable. So consumer ranges or consumer definitely favors, means show the interest that are available and highly affordable. So which are highly affordable for purchasing, which are highly available in the market. So consumers అనేది consumer, the people what we look for is, so ఏదైతే అలవాటు పడ్డామో, ఏదైతే ఎక్కువ కనిపిస్తుందో, which are affordable to purchase, those things they will show much interest. Those things they will show much interest about those things. Okay, next, improves production and distribution. So production concept, production era will automatically improve the production as well as distribution. So whenever there is a proper affordable price purchasing by the consumer, automatically production improves, thereby the distribution also goes in a positive way. Next one, availability and affordability is what the customer wants. So customer finally what they require in the production era. In the production era, the customer wants the availability of a product and affordability of a product. What is the meaning of availability? Availability means, for example, if you want to purchase the toothpaste, so if you go to any supermarket, or any hypermarket, or any your roadside shop, or any small kirana shop, the toothpaste and soaps are available, right? Why? Because they are daily usable goods. And also affordability. Affordability means the effort how much you are keeping for a product. Stomata, affordability means simply calling them as a stomata. So the person should have the affordability to purchase an item within his requirements. So every person is having minimum 100 rupees or 50 rupees in his pocket, right? So every person, if he is having 50 rupees or 100 rupees in his pocket, so in a summer season, so if you want to drink any cool drink, the cool drink may be of 15 rupees or 20 rupees. So the availability should be located in almost all places on the roadside. So if you see, that's why the kirana shops or roadside shops, wherever you see the 5 rupees kurkure to 20 rupees packet. Availability and also affordability. So E rendu is the main two things what a customer wants. This all comes under production era. Next, what is the next era? Next era is a product era. So in this product era, consumers favor products that offer the most quality, performance, and innovative features. So what the consumer says that
The consumers favors the products that offer the most quality. ఏదైతే మంచి క్వాలిటీ ఉంది, ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది, అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో the consumers will favor those products. So they will vote for those quality products, right? Next, a good product itself will sell itself. A good product will itself sell it, right or wrong? So a good product, good features, good performance, good quality, good innovative features will sell itself. So కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీద కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you see any if you see any uh, హార్డ్వేర్ షాప్, హార్డ్వేర్ షాప్లో చెక్క కానీ మేకులు కానీ, సో మేకులు చెక్క ఇవన్నీ ఎవరు, దే విల్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆర్ మార్కెటింగ్. సో డైరెక్ట్లీ ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ కీప్ ఆన్ పర్చేసింగ్. అండ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్కి మార్కెటింగ్ అవసరం లేదు. దర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ ఎరా. ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్ విల్ మేక్ ద బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్ విల్ మేక్ ద బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్నే సేల్ మార్కెట్ చేస్తారని కాదు. వై? బికాస్ ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్, the consumer always want a good product, right? Next, coming to the sales era. Sales era, consumers will buy products only if the company promotes, sells these products. So in the sales era, what happens means consumer will buy the products, consumer will buy the products only if company promotes or sells these products. For example, ఇప్పుడు మీకు రోడ్ సైడ్ చాలా అన్ఆథరైజ్డ్ షాప్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు సీ ఎ నీల్ కమల్ చైర్ ఉందనుకుందాం. సో నీల్ కమల్ చైర్ is a brand for chairs. Everyone knows Nilkamal, right? So if you see in roadside also, some village people, కొంతమంది old people, old male or female people, they will handle some big cameras, XLR కెమెరాస్ పట్టుకొని, లేదంటే మంచి మంచి వాచ్లు అని చెప్పి, ఇది కస్టమ్స్ వాచ్లు, లేదంటే స్మగుల్డ్ గూడ్స్ అని చెప్పేసి they will sell for 1,000 rupees. They will say first initially 3,000 rupees. So they will say in first 3,000 rupees, if you bargain for 1,000 rupees also, they will give the product. Why? You know that that is smuggled good, or somewhere it has been done, but she knows that it is a good or bad. She needs money, you need product. So that is the case of doing the business. But the customers, the consumers will always buy the product only if the company promotes or sells these products. ఏ కంపెనీ, సోనీ షోరూమ్స్ పెట్టుకొని, సోనీ షోరూమ్స్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తేనే, వాళ్ళు సేల్ చేస్తేనే the customers will buy the products. So that is comes into sales era. Why? Because the customers will trust the company, Sony, Samsung or HCL, Dell, like that. So వేరే వాళ్ళు అమ్మారనుకోండి, definitely they will not purchase. Why the customers will not purchase? They will think there is something fault is there in that product, that's why they are selling. Next, creative advertising and selling will overcome the consumers resistance and convince them to buy. So what making the customer to convincing? Creative advertising and selling will overcome the consumers resistance and convince them to buy. For example, if you see number of ads coming in the TV. So a chocolate ad kuda, if you see for a chocolate ad also, you will see a creative type of thing. So if you say, for example, dairy milk, silk dairy milk. So you are having a big notebook size of chocolate ఉంటుంది, right? So one girl and a boy will sit somewhere face to each other, somewhere each other. So one girl will sit in a car and will open the wafer and he will taste the dairy milk chocolate. అది మొత్తం చేతికి నోటికి కారుతుంది. She will lick it. The person who is standing outside the road, on the road, the traffic signal, he will see in the car, peep in the car, and he will get some attraction. So that is advertisement. So such type of advertisements create the customers resistance ni, they will calculate the resistance and convince them to buy. అంటే మీరు ఆ చాక్లెట్ కొంటే అలా తినాలి అనే ఒక అభిప్రాయానికి తీసుకొచ్చేస్తారు. You see your toothpaste ad also. So like this, the sales era has been started. Next, marketing era. Focus on the needs, focus on the wants. అవసరాలు తీర్చడానికి, ఏదైతే కావాలో కోరికలు తీర్చడానికి, focuses on the needs and wants of target markets and delivering satisfaction better than the competitors. So here
the focus on needs and wants of the target markets and delivering the satisfaction better than the companies. Hey, గుర్తుంది ఆడది ఉంటా అమ్మేది ఎందుకు వస్తుంది గేదెలాగా చెప్పు తీసుకో. So in this marketing era, the focus is on the needs, wants of the target markets, delivering the satisfaction better than the competitors. In the marketing era, they will say the customer is a king. Find a need and fill it. So everywhere if you see any shop counter దగ్గర సెల్లింగ్ బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గర లేదంటే ఎక్కడన్నా గోడ దగ్గర యూ కెన్ సీ ఏ స్టిక్కర్, యూ కెన్ సీ ఏ పాంప్లెట్ టైప్, కస్టమర్ ఈజ్ అ కింగ్, కస్టమర్ ఈజ్ గాడ్, right? Customer is a king and customer is a god. So why they will paste like that? Anyone in the group? Siva, Syed Rafi, Venkat Sai Krishna. Anyone in the group? Customer is a king. What's the meaning of customer is a king or customer is a god? Why they will print it and why they will label it there in the shops? Why? No one? ఆలోచించి చెప్పండి. Next one, relationship marketing. So focuses on the needs or wants of the target markets and deliver the superior value. So they have to create the asset, they have to create a utility for the customers that they which focus on their needs and wants. They have to maintain the relationship, long-term relationship with customers and other partners leads to success. So long-term relationships they have to maintain, long-term relationships with the customers and other partners. So this marketing relationship era, what they will do means they will make a long-term relationship with the customers by providing a satisfied, qualified, and interesting products to the customers. So these are the various era evolutions in the marketing: the production era, the product era, sales era, and relationships and marketing era. He is only the one for purchasing the products. Okay, so one said that customer is a king, customer is a god means he is only one for purchasing the products. So there is the answer. So if I strike out, if I strike the question like he is only the one, అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ కాకుండా ఇంకెవరు కొంటారు ప్రోడక్ట్స్? మై క్వశ్చన్ ఈస్, యూ సెడ్ దట్ హీ ఈస్ ఓన్లీ ద వన్, అంటే కస్టమర్ కాకుండా మనుషులు, గేదెలు, జంతువులు ఏమైనా కొంటాయా? దే వాంట్ పర్చేస్. Then how can you say that he is only the one for purchasing goods? అంటే ఈ కస్టమర్ కాకపోతే ఇంకోటి, బట్ ఏ కస్టమర్ అయినా కస్టమర్ ఇస్ అ కింగ్, రైట్? సో why they will say customer is a king or a customer is a god means, so very simple answer. So you go to any market and you go to any shop for a purchase, so definitely he will say MRP is 150 sir, so and so discount, you can, I will give for 130 rupees. What you will say? Obviously human thinking, normal human thinking, a normal human mind say, so still more reduce the price please. 150 MRP is at 130, you for 110 rupees. Definitely a customer అనేవాడు definitely he will go for the bargain, right or wrong? So if he goes like that, keep on going, every customer is keep on going like that, the vendor will not say please don't ask, please don't ask, please don't ask. But for the corporate style, customer is a king. సో కస్టమర్ ఇస్ అ కింగ్ అన్నప్పుడు కింగ్ ఎలా ఉండాలి, గాడ్ ఎలా ఉండాలి? కింగ్ ఎలా ఉండాలి? రాయల్గా ఉండాలి, లాయల్టీ మెయింటైన్ చేయాలి, రైట్? యూ షుడ్ బి రాయల్టీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ మెచ్యూరిటీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ అనలిటికల్ స్కిల్స్, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, కస్టమర్కి వచ్చినప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో రెస్పెక్ట్, మీరు మెచ్యూరిటీ, మీకు ఒక మంచి పరిపక్వత వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? బార్గెన్ చేస్తారా? యూ విల్ బార్గెన్ ఫర్ దట్? నో, యూ విల్ నాట్ బార్గెన్. సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద వెండర్. అమ్మేవాడు కస్టమర్ ఇస్ అ కింగ్, కస్టమర్ ఇస్ అ బొంగు, కస్టమర్ ఇస్ అ గాడ్ ఎందుకు పెడతాడు? అట్లా డైలాగ్స్ పెడితే మీరు బార్గెన్ చెయ్యరు, బార్గెన్ చేయకుండా బిజినెస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. వన్స్ యూ బార్గెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఒకటి
గొడవలు జరగచ్చు కొనకుండా. రెండోది ఎవరో ఒకరు లాస్ ప్రాఫిట్ మీద కొంటారు. మూడోది నెక్స్ట్ టైం గొడవ జరిగిన తర్వాత ఇంకొకసారి ఆ షాప్కి రారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? These are the three things will happen. That's why in order to avoid those things, corporate style lo customer is a king, customer is a god, customer is a value person, customer is a so and so అని చెప్పేసి they will keep the placards. అర్థమైందా? The person those who have messaged me. Okay, simple thing. ఇవన్నీ some sort of business strategies. అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి, చెప్తాను మీకు. మార్కెటింగ్ అనేది an excellent juicy concept. ఎంత పిండుకుంటే రసం అంత బయటకు వస్తుంది. either in the mango, either in the banana, either in the orange, musambi, ఎంత పిండితే అంత. Just a commercial word, what I am saying, marketing అంటే ఎంత పిండితే అంత. There is no time for marketing. Right or wrong? There is no time for marketing. That's why if you see online marketing 24 hours, మీరు నిద్రపోయి మధ్య అర్ధరాత్రి 2 o'clock లేసి ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రెడీగా ఉంటారు. కార్ట్లో వేసుకోండి, అమౌంట్ డెబిట్ చేయండి, లేదంటే ఫస్ట్ రెడీ చేసుకొని ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. By making a statement to describe each of the stages, evolution of market గురించి single line sentence, how we can say is, see here. ఈ క్లాస్ లో కొంచెం మంది ఉంటే బాగుండేది, బట్ few students were there. Cut the cost. Cut the cost. Profits will take care of themselves. Excellent word. ప్రొడక్షన్ ఎలాలో ఏంటి? కట్ ద కాస్ట్ అంటే వెన్ ఎవర్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రోడక్ట్, తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ని తక్కువ, వీలైనంత తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చెయ్యి. తర్వాత ఏంటి? ప్రాఫిట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎక్సలెంట్ వర్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎరా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ కీప్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ కీప్ అన్ ఇండస్ట్రీ, మా మెకానికల్ సివిల్ ఏదో ఇండస్ట్రీ పెట్టి ఏదో సంపాదిద్దాం అనుకుంటే, సో యూ కెనాట్ ఎర్న్ crores and crores in this generation of technology, but you can manufacture it, but 100% 100% ప్రాఫిట్ రాదు. రూపాయికి రూపాయి లాభం రాదు. రూపాయికి ఓన్లీ 15 to 18% వస్తేనే గొప్ప. 20 to 30% వచ్చిందంటే యు ఆర్ ఎక్సలెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్, ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఫుడ్ ఐటమ్ ఆర్ ఎనీ ఐటమ్, సో ద మార్కెట్ మ్యాక్సిమం విల్ బి ఆఫ్ 18 to 20%. మీరు 30% కనుక మీరు ప్రొడక్షన్ చేసి, if you gain for 30% the manufacturing company, you will become within 5 years a millionaire or a billionaire. That is for damn sure. But that's why తక్కువ ఖర్చులో ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది. అందుకే ప్రతి చోట, ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కానీ, ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో కానీ, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ సీ 1 rupee 50 paise 25 paise also. That's why if you go to any BHEL or big companies, central government companies, వాళ్ళ మీల్స్ ఎంతో తెలుసా మీకు? The cost of a tiffin, the cost of a breakfast, the cost of a lunch, the cost of a dinner, ఎంతో తెలుసా? They will have a token system. So once I was working as a project assistant and graduate trainee in BHEL Hyderabad. So the cost of a breakfast is 50 paisa. Even now also, if you want to, it's just sample tokens ఉంటుంది నెలకి ఇంత. సో ద టీ అండ్ కాఫీ రేట్ ఈస్, సో ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగుండొచ్చు. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 2004 and 5, the cost of tiffin, now also if you see the cost of your breakfast, it may be minimum 1 rupee. The cost of your lunch 1.5 rupee, premium lunch 2 rupees, coffee 50 mp, tea 50 mp. You can eat as you like. Unlimited meals in BHL. 2 రూపాయలు ఇస్తే ఫుల్ ప్లేట్ మీల్స్ యూ కెన్ ఈట్. సాంబార్, స్టీమ్ రైస్, అంతమందికి వండాలంటే స్టీమ్తో వండుతారు. సాంబార్, ఎవ్రీడే సాంబార్. సో ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ 1 month, మీరు ఒక 55 kgsతో ఉన్నారనుకోండి, 1 monthకి వచ్చేసరికి ఈజీగా ఒక 60 kgs వచ్చేస్తారు బై ఈటింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ సాంబార్. రైట్? సో ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాన్సెప్ట్, ఫస్ట్ కట్ ద కాస్ట్. మీరు ఎంత కాస్ట్ తగ్గిస్తే అంత బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఎందుకంటే అమ్మేటప్పుడు మీరు మంచి ప్రాఫిట్ అమ్మచ్చు. దట్స్ వై profits will take care of themselves. For example, in a water bottling plant, manufacturing plant లో ఒక వాటర్ కిన్లే వాటర్ బాటిల్ 20 రూపీస్కి 20 రూపీస్ అని పెట్టాడు ఎంఆర్పి. సో మనకి ఖర్చు అయ్యేదంతా, ఒక బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే
వానికి 2 రూపీస్ నుంచి 2.5 రూపీ పడుతుంది. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి వానికి 2 రూపీస్ పడుతుంది. మూత ఒక పావలా పడుతుంది. సో మొత్తం కలిపితే లేబులింగ్ అదంతా కలిపితే 2.5 రూపీస్ ఆర్ 3 రూపీస్కి ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వస్తుంది. వాటర్ ఎందుకు వస్తుంది? వాటర్ ఒక 3 రూపీస్కో 4 రూపీస్కో వస్తుంది. సో మొత్తం కలిపి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ చేసుకొని ప్యాకేజింగ్ అన్నీ చేసిన తర్వాత ఎంఆర్పి ఎంత వేస్తాడు? 20 రూపీస్ వేస్తాడు. సో ద ప్రాఫిట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్ అన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్? ఇండస్ట్రీ నుంచి కిన్లే వాటర్ బాటిల్ ఒక మనం కొత్త ప్యాక్ వద్దు, ఒక బాటిల్ కాస్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇండస్ట్రీ వాడు 10 రూపీస్ కానీ 15 రూపీస్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 రూపీస్కి అమ్మాడు అనుకున్నాం, లేదంటే 10 రూపీస్కి అమ్మాడు అనుకున్నాం టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ విల్ టేక్ 2 రూపీస్ ప్రాఫిట్. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అక్కడి నుంచి గోస్ టు ద రిటైలర్, హోల్సేలర్ టు రీటైలర్ టు ద కస్టమర్. సో ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ 12 రూపీస్ నుంచి 14 రూపీస్, 14 to 15 రూపీస్, 15 to 18 రూపీస్, 19 రూపీస్, 19.5, 20 రూపీస్. సో ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ 20 రూపీస్ అయితే రోడ్ సైడ్ మీకు అమ్మినప్పుడు 20 రూపీస్కి 20 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. అదే మీరు బస్ స్టాండ్లోకి వెళ్తే 25 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. అదే మీరు ఇంకొక ఏదైనా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్తే 30 రూపీస్, 28 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. ఇంకా వేరే చోట ఎక్కడన్నా మీరు ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ సమ్వేర్ ఎక్కడన్నా మీకు దొరికినప్పుడు అక్కడ వాడు 20 మీద 30 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దట్ హీ విల్ సే సంథింగ్, రైట్? సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెల్లింగ్ ఈస్ గుడ్ ప్రాఫిట్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏరియా. ద సెకండ్ వన్, ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్ విల్ సెల్ విత్ సెల్ఫ్. అంతే కదా. కొంతమంది సేమ్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చాలా వచ్చాయి వాటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్. కిన్లే, ఆక్వాఫినా, బిబెల్, బైబు, some to Himalaya, like this. So some people directly will go to supermarket and they'll go directly and touch the Himalaya water bottle. Some people అందరికి ఆక్వాఫినా, కిన్లే, బిస్లరీ టచ్ ఉంది కాబట్టి దే విల్ బై దోస్ థింగ్స్. సో అక్కడ మార్కెటింగ్ చేయడానికి అవసరం ఏమి ఉండదు, బికాస్ ఏ గుడ్ ప్రోడక్ట్ విల్ సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్, సెల్లింగ్ ఈస్ laying the bait for the customer. Selling is laying the bite of the customer. So here selling means it takes a widened concept. So how much selling you are doing, that is a information you are giving to the customer. Marketing. Coming to the marketing era, the same old word, customer is a king. Customer is a king. Why? Because you should not bargain. Customer is a king. That's why you should not bargain. Customer ఎలా ఉండాలి? కింగ్ లాగానే ఉండాలి. రూపాయి అంటే రూపాయికే తీసుకోవాలి. That is the logic of marketing area. Coming to the relationship marketing era, relationship with customers determine our firm's future. అంతే కదా. సో రిలేషన్షిప్ ఎంత బాగుంటే కంపెనీ కూడా అంత అభివృద్ధి చెందుతుంది ఫ్యూచర్ లో. ఇఫ్ యూ టేక్ యాపిల్ ఫోన్, యాపిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ యాపిల్? నాట్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ యాపిల్. ఓన్లీ హై అండ్ రిచ్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ యాపిల్. దట్స్ వై ద కంపెనీ and the assets are like that. Next, the comparison between the transaction based and relation based. Comparison between transaction and relation based marketing. So in this transaction జరిగినప్పుడు రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది the characteristics. The first one is time orientation. The time orientation లో ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతసేపు జరుగుతుంది? విత్ ఇన్ మినిట్స్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్? మీరు ప్రోడక్ట్ కొనే ముందు ఎంతసేపు ఆలోచిస్తారు? ఒక 1 డేనో 2 డేనో కంపేర్ చేసుకొని, ఫ్రెండ్స్ని అడుగు కంపేర్ చేసుకొని, వేరే కంపెనీ చూసుకొని 1 hour 3 hours సెర్చ్ చేసి ఫైనల్లీ యూ గో ఫర్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ యూ గో ఫర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. జస్ట్ ఒక 1 minute ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుంది. సో మీరు 3 days మీరు సెర్చ్ చేశారు కాబట్టి ప్రోడక్ట్ గురించి కొన్నారు, బాగుంది. రిలేషన్ ఎట్లా పెట్టుకుంటారు? యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ విత్ ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కొనాలన్నా కూడా అదే కొంటారు. సామ్సంగ్ ప్రోడక్ట్ కొన్నారు, వాడారు, 3 years మంచి లైఫ్ వచ్చింది, మళ్ళీ సామ్సంగ్ లోనే అప్గ్రేడ్ తీసుకుంటారు. దట్స్ వై విల్ మేక్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, ఆర్గనైజేషనల్ గోల్. కమింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషనల్ గోల్, మేక్ ద సేల్. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటిది? ట్రాన్సాక్షన్ బేస్డ్. సో ఓన్లీ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. మేక్ ద సేల్, దట్స్ ఆల్. ఆర్గనైజేషన్ గోల్ ఈస్ టు జస్ట్ సేల్ ఇట్. What is the relationship marketing? Emphasis on customer retention. So you have to make the fundamentals. You have to make the foundation for the customer in order to have a good retention time. Next, customer service priority.
So here the customer service priority is relatively low. Why? Because ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే జరుగుతుంది కాబట్టి the customer service priority is very low. And compare the relationship, it is very, very important. Key component of the priority. Priority is very, very key component. Next, what is the customer contact? The customer contact is low to moderate. ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ బేస్డ్ కూడా ఏం జరుగుతుంది, జస్ట్ నార్మల్ టు మోడరేట్ టైప్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. బట్ కమింగ్ టు ద మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, ద ఫ్రీక్వెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ మెయింటైన్ విత్ ద కస్టమర్. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీరు యువర్ హ్యావింగ్ జియో సర్వీస్ ఆర్ ఎయిర్టెల్ సర్వీస్. సో మీకు మంత్ ఎండింగ్ అవ్వగానే మీకు గుర్తు లేకపోయినా వాళ్ళు కాల్ చేసో మెసేజ్ పెట్టో రీఛార్జ్ చేసుకుని మార్కెట్ చేస్తారు. అంతేగాని ఈ ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ మీ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు చేస్తారు? ఎయిర్టెల్ వాడు చేయడు. కామన్గా వేరే బ్యాంక్ ఉంటుంది, బాంబేలో ప్లేస్ అయ్యి ఉంటుంది, సెంట్రల్ బ్యాంక్. సో ఈ ఎయిర్టెల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు విల్ టై అప్ విత్ బ్యాంక్, విత్ సమ్ కామన్ బ్యాంక్. మీరు ఏ దాని నుంచి మీ ఏ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి, మీరు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా ఇట్ గోస్ టు దోస్ థింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఎ మెసేజ్. సో హియర్ మీరు ఏం చేస్తారు, బ్యాంక్ని కానీ లేదంటే క్లయింట్ని కానీ కన్సల్ట్ అవ్వరు. జస్ట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ డన్ టు ద ఎయిర్టెల్ సర్వీస్, దట్స్ ఆల్. సో ఫ్రీక్వెంట్గా మార్కెటింగ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ మెయింటైన్డ్. నెక్స్ట్, డిగ్రీ ఆఫ్ కస్టమర్ కమిట్మెంట్. సో హియర్ ఆటోమేటికల్లీ ద కమిట్మెంట్ ఇస్ లో. వై? బికాస్ ఓన్లీ వన్స్ చేస్తారు కాబట్టి, వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ ఏ 6 months ఆర్ 3 months. సో హియర్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అనేది తక్కువ. హియర్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఈస్ వెరీ హై. వై? బికాస్ మార్కెటింగ్ అనేది ముందు స్ట్రాటజీ, ముందు కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి, ముందు లైన్లో ఉంది కాబట్టి the degree of commitment is very high in this characteristic. Next, basis for seller customer interactions. Basis for seller and customer interactions. Conflict manipulation. Here, cooperation and trust. Nammakamu and mutual understanding. Here the concept is conflict manipulation. For example, మీరు ఒక వస్తువు కొన్నారు ఆన్లైన్లో, మీ బ్యాంక్ ద్వారా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక వస్తువు కొన్నారు. సో వన్స్ యూ పర్చేజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ త్రూ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు, సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, డెబిట్ అయితే అయ్యింది మీ ఆ బ్యాంక్ నుంచి, కానీ ప్రోడక్ట్ బుక్ అవ్వలేదు. లేదంటే మీరు ఐఆర్టీసీ అంటే మీరు ఆర్టీసీకి టికెట్స్ బుక్ చేయాలి. సో హియర్ మీరు ఆర్టీసీకి వెన్ ఎవర్ యూఆర్ బుకింగ్ ఎ టికెట్, సో వెన్ యూ బై ఎ టికెట్ త్రూ ఆన్లైన్, సో వన్స్ బ్యాంక్ లోంచి మీకు డబ్బులు క్రెడిట్ అయిన తర్వాత టికెట్ బుక్ కాలేదు అనుకోండి, who is responsible? So if you call APSRTC and ask that, so I have booked the ticket but I have paid the money but I didn't got the ticket, he will say that you can check our seats. So seats దగ్గర మీరు గ్రీన్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్కి వెళ్ళింది అనుకున్నాం, so that seat is booked here. So they will show you have booked. No, you have not booked, but the amount is. So he will say go and call your bank personnel. So you will call your bank and say that my ticket is not booked. Then if they will see the transactions and say that, so sorry, so we have some server problem, that's why your amount has been debited, we will credit you within 7 working days and చెప్తారు. Then automatically you will get some sort of conflict or some sort of problem with the transaction based. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ లోపల సీట్స్ మీకు ఫిల్ అప్ అయిపోయి ఉంటుంది. So like this you have some sort of conflict problems in this transaction based when compared to the relation marketing. Next, last one is source of quality, primary from the production. Here, company wide commitment. So only from the production you are having the source of quality, whereas here company wide commitment, company from initial stage to the final stage, whatever you are having, total the company wide you are having a good relation in this marketing relation strategy. Next concept is selling versus marketing. So selling ante enti, marketing ante enti, okay na? So here the selling means the act of transferring the ownership. So it is the act of transferring the ownership of the goods and services from seller to the buyer. Seller evaru, అమ్మేవాడు. buyer evaru, కొనుక్కునేవాడు. So the selling means the act of transferring the ownership of goods. సెల్లర్ దగ్గర మీకు హార్లిక్స్ బాటిల్ ఉంది, మాల్టోవో బాటిల్ ఉంది, పెప్సోడెంట్ పేస్ట్ ఉంది. వాడి దగ్గర ఉన్నంత వరకు హీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్.
Once the goods and services have been transferred to you, okay, once the goods and services have been transferred to you, you are the owner of the goods and service. So that is a concept of selling. Selling means the act of transferring the ownership of the goods and services from the seller to the buyer. Next, what's the meaning of marketing here? Marketing refers to the whole process encompassing the entire range of activities. Marketing అనేది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ కాదు. It's a whole process encompassing the entire range of activities starting from the identifying of the customer requirements to satisfying these in a mutually beneficial manner. Mutually beneficial manner. So marketing refers to the entire concept of the activities, entire range of activities starting from identifying of the customer requirements to satisfy their needs in a mutually beneficial manner. సో కస్టమర్ని ఎత్తుకోవడం దగ్గర నుంచి కస్టమర్కి ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం దగ్గర నుంచి కస్టమర్ ప్రోడక్ట్ కొన్న తర్వాత సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత కంటిన్యూస్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసేంత వరకు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది అలానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ షాప్ అండ్ బై ఎనీ వాటర్ హీటర్, లేదంటే ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ కొన్నారు, చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ రేడియో అనేది కొన్నారు. సో హీ విల్ సే దట్ he will say that, so what is the warranty and guarantee? So warranty guarantee చెప్పినప్పుడు he will say 6 months warranty, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే you can come and have a free looking. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? You will trust him, then you will purchase a product, right? So if you see the selling versus marketing here, you are having good differences. The product enjoys the supreme importance. Selling లో ఏం జరుగుతుంది అంటే the product enjoys the supreme importance by selling. When coming to the marketing, customer enjoys a unique importance. So if a supreme importance of a product, a number of products in the shop, so if you are purchasing a specific product, it enjoys a supreme importance. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 4 హీరోయిన్స్ పెట్టామనుకోండి, 4 హీరోయిన్స్లో మీకు నచ్చిన హీరో అంటే కాజల్ అంటారు, పక్కన ఇంకొరు ఎవరో ఉంటారు, 2-3 ఉంటారు. So you will say something more productive, enjoying in saying about the character, behavior, acting of a celebrity. So when it comes to personal, completely, when it comes to personal or customer, he will enjoy the unique importance. So ఇక్కడ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వస్తువు పర్సన్ దగ్గర, in this marketing he will enjoy the unique importance. Next, second concept, emphasis on company needs. The selling, it mainly focuses on seller needs. సెల్ చేసేవాడి నీడ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇట్ emphasis on a market customer needs. Emphasis market customer needs అనుగుణంగా this marketing strategy will showcase. Third one, company oriented selling effects. Company oriented selling concepts లో company oriented selling effects, whether here market oriented, this is company oriented, selling means it is company oriented, in the marketing is a marketing oriented selling effects. So the selling effects will be completely in the company orientation, whereas in the marketing the effects will be completely oriented by the marketing strategy. Next, goods are already produced and then sold as a profit. So goods are already produced and then sold as a profit. Customers demand determines production supply, is adjusted to the demand. So here what happens, ఇక్కడ నార్మల్గా మనకి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిపోతుంది, goods are produced and sold as a profit, అంతవరకు అయిపోయింది సెల్లింగ్ లో. బట్ ఇన్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ, customer demands determines production supply is adjusted to the demand. According to the customer demand, the production supply is adjusted. And coming to the selling aims at short-term objectives. Selling అనేది only short-term objective, whereas marketing aims as long-term objective. Okay. The top priority is given to the sales volume rather than profits increasing the sales. So anywhere if you see in any firm or a company or a shop, they will see the sales volume. ఎంత వాల్యూమ్ జరిగింది, సేల్స్ ఎంత జరిగింది, than profit increasing the sales. Whereas in the marketing strategy, the priority is given to the profitable volume of sales and market share at a fair prices and reasonable risk.
Okay, here the priority is given to the profitable volume of sales and market share at a fair prices and reasonable risk. Seventh one, production oriented. ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది సెల్లింగ్? సెల్లింగ్ is mainly focuses on production oriented. There, selling is mainly focused on production oriented, whereas marketing is customer oriented. మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్, మార్కెట్ ప్లేసెస్ బట్టి కస్టమర్ ఓరియంటేషన్ మీదుగా మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఓరియంటెడ్ మీదుగా సెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ వేరియేషన్ బిట్వీన్ సెల్లింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ marketing concepts. So in this marketing concepts, so generally we can write number of things, and you can write number of the content or a construct on your own. So here continuously the marketing functions are continuously rotating. Continuously it is a cycling process. Keep on cycling. Why? Because every day is a new market, every day is a new business, every day is a requirement for the customer. So take it as first one, there is a needs, wants and demands. అవసరాలు, కోరికలు, demands for the product. Third one is value and satisfaction. Customer ki value unda, satisfaction unda. Buyer ki value unda, satisfaction unda. Okay, there is a value and satisfaction. Next, fourth one is exchange, transactions and relations. Exchange of goods and services, transaction of goods and services, relationship between the buyer and seller, or relationship between the person to person, relationship between the service to service. Markets, what are the types of markets available in the society? So this makes the total marketing concepts. You can write on your own. So you can take an example of any perishable or non-perishable items. You can take the concept needs, wants and demands. So customer ki needs ఉంటాయి, wants ఉంటాయి, demands ఉంటుంది, and buyer ki కూడా needs ఉంటుంది, wants ఉంటుంది, demands. Then coming to the products also, so customer demands a product as well as the vendor also demands a product from the manufacturer, and value and satisfaction. So you have to keep the utility and satisfaction at the buyer level and the purchaser level. So the exchange of money, exchange of goods, exchange of services should be satisfactory. The transaction of material, the transaction of goods, the transaction of money. The relationship between the customer to customer, the relationship between the business, customer to customer, business to business, vendor to employer, vendor to manufacturer, like this. You should have a proper relationship. Next, coming to the markets, what are the various types of markets, right? So it is open market, closed market, or inline market, outline market, right? Retail market, wholesale market, distribution market, like this. Everything will be held, everything will be the package of this marketing concepts. So this marketing concepts has a wide range of terms and conditions, the characteristics, the concepts behind this sentences, right? So in the tomorrow's class, we'll see the marketing functions and the marketing process. Okay, so with this we'll